Wananchi, habari za asubuhi, karibu kwenye asubuhi za Caleb Koyo. Mimi naitwa Caleb Koyo na tuko live kutoka capital city ya Africa +254 Kenya. Ni asubuhi yenye mastori nyingi sana. Lakini pia ni asubuhi yenye baridi fulani hivi ndogo kwa umbali. So you all ensure you keep warm out there. Kuna mastori mingi kabisa bana kwenye habari asubuhi ya leo. Moja kati hizo stories ni kwamba Salasya'S anasema kabisa kwamba any woman ambaye anaamini kuna mtoto wake anafaa come forward by Wednesday next week. Ikipita hiyo Wednesday next week, you gotta hold your breath sababu atakuwa shajipanga. Mumias East Member of Parliament Peter Salasya'S raised eyebrows with a public appeal urging any woman who believe they may have a child with him to come forward. Anakupa mpaka next week on Wednesday. Lakini kwa stories zingine ni kwamba Raila Odinga ana mourn long service aide Oduor na amepost kwenye social media platforms zake tribute refu kabisa bana. Former Prime Minister Raila Odinga has mourned his longest serving bodyguard George Oduor who passed away on Wednesday jana hiyo April 2 while undergoing treatment at Nairobi Hospital. Kwa stories zingine ni kwamba Inspector General of Police Douglas Kanja ameissue an update on the missing Kenyan police officer mwenye alikuwa reported to have been killed after Haitian gangs ambushed their vehicle. Of course, IG anaongea sasa. Inaitwa impromptu check ambayo ilifanyika Karatina Police Station Wednesday 2 jana hiyo. Kanja ali-observe the importance of the Haiti mission, noting that all operations come with injuries and that the Kenyan police officer are well taken care of. Huko Turkey kuna stories za inaitwa mass commercial boycott ambayo inaendelea huko Istanbul, na opposition wamesema hakuna kwenda shopping mpaka vitu fulani hivi zifanyike, na ni story ambayo ina develop chap kabisa bana. Tuko nayo, tutakuja kukupa updates baadaye. Tunajua leo by now kabisa kwamba Duale ndo mheshimiwa bana pale ana take charge of Afya House, na tayari Duale ame launch 6 major reforms. Newly appointed health cabinet CS Duale ame launch 6 major reforms kabisa bana kwenye hiyo docket. Moja kati hizo reforms ni kwamba claims assets sasa zitakuwa zinazingatiwa, na unaambiwa kwamba hospitals zitakuwa zina receive payments by the 14th of each month. Ya pili ni enhanced rebates, ICU na HDU bed rebates increase to 25,000 Kenya shillings per day. Of course hizo ni moja kati ya changes ambazo Duale anaweka pale. Human resource revolution, KEMSA efficiency, system optimization, lakini pia launch 24/7 Taifa call center ambao wananchi wanaweza kupiga simu wakiwa na issues na wasaidiwe in one way or the other. So ni asubuhi tu yenye mastori nyingi sana. Story ya Muturi bado inaendelea kabisa bana. Justin Muturi ambaye anaishi warning to President Ruto because of course alikuwa fired na Ruto ali-explain reason yake ya kumfire, but unaambiwa kwamba jamaa alikuwa na address press conference na ali-state kwamba his sacking was not an attempt to silence him from speaking his mind. Crazy kabisa bana. Muturi anaongea. The former CS dismissed the president's claim that he had absconded duty, insisting that he was fired for speaking out against the abductions na extrajudicial killings of Kenyans. Muturi anasema that's the reason why he was fired. Na he wasn't fired because ya kuspeak his mind, he wasn't fired because of all those things. Yeye alikuwa nakataa abductions ambazo alikuwa anaona zikiendelea ndani ya +254 Kenya, ndio maana yeye alifutwa kazi. So it's going to be very interesting kuona venye story ya Muturi definitely ina play out. It's one of the biggest stories ambazo tunafuata saa hizi. Inaweza ikaingia kwenye directions za politics, inaweza ikaenda sana hii sababu of course tunajua 2027 inakaribia na Muturi amekaa kwa public service for such a long time. So tutajua kabisa bana. Lakini story kubwa ambayo nataka tuongelee kidogo for like 3 minutes ni kwamba Teacher Service Commission job letters ilipeanwa kwa politicians. Wananchi sasa wanasema kwa nini TSC, kazi za TSC wanapewa politicians? It's a very big story leo asubuhi. Unaenda shule, unamaliza vizuri, unangoja appointment ya TSC, alafu baadaye kabisa bana wanasiasa ambao wako na watu wao. Of course wanaongea na watu ambao wana haya, basi hizo barua zinaenda kwa watu wao tu. Political interference ni kubwa kabisa sana kwenye appointments za Teacher Service Commission, walimu ambao wanafaa ingie pale. A revelation by Murang'a woman representative Betty Njeri Maina imeleta national debate on irregular hiring at the Teacher Service Commission. Maina sasa ana disclose kabisa kwamba that government aligned MPs were given employment letters for teachers, raising serious questions on political interference in public sector recruitment. Turudia hapo kidogo. Sema government aligned MPs were given employment letters for teachers. Government aligned MPs.
So sio the person who applied ama mtu ambaye anataka no, the government aligned MPs ndio walipewa barua na wao wakapeleka kwa watu wao. MPs given TSC letters. Huyu Maina alikuwa anaongea kwa public function na openly confess kabisa kwamba other MPs were summoned to State House where they were each given a number of employment letters to distribute to their constituents. 11 MPs from Kiambu were given 20 letters each. That's around 220 jobs handed out without competitive process. So ni haja gani kabisa bana tukue na watu ambao wanaenda shule kusoma? Hii sio kwa sekta ya elimu pekee, any other sector. Alafu baadaye kabisa serikali ama MP, because these letters were handed out, Maina anasema zilikuwa handed out huko State House Nairobi. So lazima kabisa bana mwenye anaishi State House ni nani? Ni president. Hakuna venye mkutano inaweza fanyika State House na barua zinakuwa handed out hapo State House na rais ajui. It doesn't make any sense. And this now raises serious criticism from teachers union who argue that it's against the law. Of course, walimu watoto wamesoma, wamequalify. Jobs for loyalty sasa ndio kitu ambayo inaendelea kwa hii serikali. Jobs for loyalty, na hii inaleta implications kubwa kabisa sana kwenye education sector. Sasa unakuta walimu ambao wako unqualified, wako na barua na wako kwenye system tayari. Lakini we believe kuna order fulani ambayo inafaa ifanyike. Time yako ikifika ya TSC kuabsorb, basi due process watakuabsorb, upewe barua yako uende. So hii ya MP ndo wanapewa barua wapelekea watu wao. Hii ni kama loyalty inakuwa rewarded in one way or the other, na it breaks my heart. Kumbuka kwamba the Kenya Kwanza government wali promise to hire 116,000 teachers within 2 years, and so far wame hire only 56 permanent teachers na 20,000 interns. Na wali promise 116,000 teachers within 2 years. Just so you know, we are 2 years away from another election. Na hiyo 116 teachers ambao wali promise nothing. But revelations are irregular hiring practices in a raise question whether those appointments were even fair. So we are even questioning easy 56,000 permanent teachers ambao wali employ. Was the process really fair? Wali follow due process, walizingatia sheria. Na those 20,000 interns ambao wamehire so far, haki ilifanyika hapo ama bado watu walipewa barua wakapelekea watu wao? Only 76,000 wamekuwa hired kama interns na permanent, but this 76,000 in total, 20,000 interns na 56,000 permanent. Now we are questioning if that process ilikuwa fair kweli. For Kenya's education sector to thrive, definitely, serikali lazima stick to merit-based recruitment and keep politicians out of hiring teachers. Only Teacher Service Commission wanafaa kuhaya walimu. Nani CEO wa Teacher Service Commission sahi? Nafikiri bado ni Nancy Macharia, si ndio? Only Teachers Service Commission wanafaa wao wanahaya walimu, sio politicians. I don't know if it's Nancy Macharia ama alitoka kwenye hiyo docket. Yeye ndo CEO wa Teacher Service Commission. So easy ku reward loyalty na whatever. It's crazy. We can't have a nation like that. We can't be messing up na sector serious kama sector ya elimu. We can't be having qualified teachers staying outside because we want to reward the people who supported us during the campaign. We're 2 years away from another election. Na promise ya Kenya Kwanza employ a certain number of teachers hawaja meet. Na that number ambao wamefikisha so far, na like I said, now we questioning whether it was true na ilikuwa transparent ama ilikuwaje. So the Teacher Service Commission wanahitaji ku reinforce a strict transparent hiring procedures. But then I know Teacher Service Commission, sometimes their hands are tied, sometimes the governments, because if these letters apparently allegedly zilikuwa zinakuwa issued State House, like I said, the government has to know kwa nini zinapeanwa State House. So TSC crazy. So I honestly believe politicians should not have any role in public sector hiring. Recruitment yote should follow the law without any interference. Politicians, doesn't matter who you are, you should not have any role in public sector hiring. Tuzingatie sheria. Hizo ni baadhi ya stories ambazo zina make headlines leo asubuhi ya tarehe 3 mwezi wa 4 2025 kwenye asubuhi za Caleb Koyo, zikiletwa kwako na calebkoyo.co.ke. Unaweza kuangalia website ya calebkoyo.co.ke kujisomea ama kuangalia videos ambazo zinachambua habari kama hizi, lakini stories zingine zaidi ambazo zina make sense from around the world. Mimi naitwa Caleb Koyo, tupatane tena kwenye jioni za Caleb Koyo.